Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo episodio que va a ser un episodio muy especial porque tenemos una entrevista con alguien que la verdad es un honor, por un lado, y por otro creo que además va a ser muy interesante para todos. No sé si recordaréis que hace justo casi un año, porque de hecho es un episodio que publicamos justo el día de Pascua del año pasado, que fue 2 de abril, tuvimos una entrevista con el presidente y consejero delegado de Orbit Research, Venkatesh Chari, y pues un año después, como también Orbit ha sacado nuevos productos, ha querido volver a estar con nosotros y vamos a volver a entrevistarlo. Bueno, obviamente, si no conocéis Orbit y demás, cosa que, bueno, lo dudo, por lo menos los que sigáis habitualmente el podcast, supongo que lo conocéis, pero bueno, si no es así, os emplazo a escucharlo. Y para los que ya lo conozcáis, o bueno, para todos en general, pues eso, Venkatesh Chari es el presidente y consejero delegado de Orbit Research, que es una empresa de líneas Braille, y hoy tenemos la suerte y el honor, la verdad, de tenerlo aquí con nosotros para poder hacer una entrevista y que nos dé todos los detalles sobre los nuevos productos lanzados por Orbit al mercado pues hace muy poquito, el día 16 de este mes de marzo. Y además, el segundo motivo por el que es especial es que, contrariamente a lo que suele ser habitual, este episodio no lo voy a hacer yo sola. Porque, bueno, pues podría. Bueno, perdonad, en primer lugar, sabéis que las entrevistas, este hombre, Venkatesh Chari, pues habla en inglés. Entonces, al igual que pasó el año pasado, vamos a tener que hacerle las preguntas en inglés y luego las traducciones al español, tanto de las preguntas como de las respuestas que él dé. Entonces, yo sé que eso hay gente que le puede resultar un poco pesado porque alarga mucho la cosa, ¿no? Pero es que no tenemos otra forma de hacerlo, sinceramente. Yo no soy intérprete de inglés, y simultáneo yo creo que no podría hacerlo ni en español, así que no tengo otra, la verdad, que hacerlo de manera consecutiva. Primero preguntarle a él en inglés, traducir la pregunta, que él responda en inglés y traducir la respuesta. No tengo otra. No obstante, creo que es tan interesante y merece tanto la pena que la verdad creo que vale la pena que sea un poquito más largo y bueno, pues que tengáis que escuchar todo el discurso en inglés, ¿no? Y para ello, para no hacerlo monótono, porque claro, si hablo yo sola, si yo solo estoy aquí a preguntar y a contestar, pues hombre, a lo mejor os aburrís de mi voz y es un poco rollo. Entonces, bueno, pues tengo aquí a mi amigo Iván que me va a echar una mano con las traducciones, con un poco, pues para, sobre todo básicamente para que no os aburráis solo de mí. Yo creo que si oís a dos personas, pues hombre, es un poco más ameno. Así que por aquí está Iván, que me va a echar una mano. Iván, buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya aquí lo conocéis y ahora vamos a presentar ya a Venkatesh Chari. So, hello, Venkatesh. Hello? Venkatesh, are you there? Yes. Hi, Mark. Okay, so first of all, many thanks for being here and for having access one more time our invitation. Many thanks for us. It's an honor. You're very welcome, Maria. It's a pleasure to be with you and your listeners. Bueno, simplemente le he saludado y nada, le he dicho que es un honor, que es así, que esté hoy aquí con nosotros. Y bueno, voy a preguntarle por las novedades de Orbit, o bueno, por lo que quiera decir al respecto. First of all, what do you want to say? Or we know that there are some news, but I don't know if you prefer, so if you want to start directly for the new things, or you want to introduce yourself again or tell something. I think maybe we go ahead with the interview and we can talk about the new product as part of the interview. Okay, of course, we are on the interview now. Yes. Yeah. Bueno, dice que va a hablar de los nuevos productos y bueno, pues voy a decirle que empiece. So, can you start introducing those new products and telling us something, please? Yes. So we introduced last week. We announced two new products. One is the Orbit Speak, which is a small pocket-size Braille input and speech output note taker, and it is. Wait. ¿Sí? Iván, ¿me echas una mano? Sí, claro. Aquí ha empezado explicando los que va a presentar dos productos. Ha presentado dos productos. Uno que es un anotador en braille
y con sonido con voz, como si fuera un medio hablado, para entendernos. Es el Orbit Speak. Es el Orbit Speak. Yes, can you continue? Yes, Venkatesh, can you continue? Sorry. Oh, sure. So this product has the features that are comparable to the Braille and Speak that used to be very popular. Yes, of 30 course. years ago. And so it has a Perkins-style keyboard, which is basically identical to the keyboard that you have on the Orbit Reader 20 or the 20 Plus or the Orbit Writer. And it is roughly the size of the Orbit Writer, so similar in size to your phone, slightly thicker, because it has to accommodate a battery and speakers and all that. And you can use it in standalone mode or connect it to a computer or a mobile device. And in standalone mode, it has a book reader, a note taker, and the onboard apps that you see on the Orbit Reader 20 Plus, clock, alarm, calendar, calculator, etc. Yes. So, pues, Iván. Sí, se parece mucho a un Braille hablado. Su teclado es más parecido al del Orbit Writer. De hecho, es de tamaño como el Orbit Writer, como un teléfono. Y el teclado dice que es el mismo que el del Orbit Writer, Orbit Reader, ese. Claro, y es un poquitín más grueso que el Orbit Writer como tal. Y luego tiene un montón de aplicaciones, calendario, agenda y además... Las mismas las que tiene la Orbit 20 Plus. 20 Plus y además alguna más que ha hablado, por ejemplo, un lector de libros. Y bueno, eso que puede funcionar solo, standalone, y puede funcionar también conectado. It can work standalone and as well connected to a device. Mobiles or computers. Can it work connected to computers as well? Yes, so you can connect it to a computer and it will work as a keyboard, just like the Orbit Writer does. So it has all the features of the Orbit Writer. It has got all the applications of the Orbit Reader, and it has speech output. It does not have Braille output. Ajá. Y bueno, nos dice que sí que puede conectarse también, puede funcionar, o sea, solo con las aplicaciones estas que hemos dicho, el calendario, la calculadora y tal, y un lector de libros, que ahora iremos a eso, y también conectado al teléfono puede funcionar como el Orbit Writer para escribir. No tiene línea Braille y tiene sonido. Y voy a preguntarle si, yo creo que sí, si nosotros estamos escribiendo, aunque esté conectado al teléfono, si el aparato el mismo va a hablar, yo creo que sí. Yes, I have a question. If we have it has a voice. So, I mean, of course, when it works standalone, it use his voice, no? But if it's connected to the telephone, it's possible to use device Orbit Speak voice as well, I suppose. No, in that mode, it is purely a keyboard because you will be using the voice of the phone or the computer. But if it's standalone, then it uses his voice. Yes, exactly. Una cosa curiosa. Vale, si se usa él solo, sin conectarlo a nada, utiliza su propia voz. Pero si lo conectamos al teléfono, solo utiliza la voz del teléfono. O al ordenador. Bueno, o al ordenador. To the computer as well. No? We can connect to the phone, but... it will use the computer's voice when it's connected to it. It will not talk. It will let the computer talk for it. If it's connected to the computer, then... Exactly. Okay. Claro, y si se conecta al ordenador, bueno, yo decía al teléfono, pero si se conecta al ordenador, pues también utiliza la voz del ordenador. Es como, en el fondo es un teclado Braille únicamente cuando se conecta. Eso. Y cuando lo dejas solo es cuando él habla con la voz. Y tiene los demás medios que he dicho. And what about voices when it works standalone? ¿Qué pasa con las voces cuando se utiliza de manera autónoma? So when it works standalone, it has voices. We will be offering a choice of voices, and it will be available in many languages. As you know, speech synthesizers are available for most languages, but not all languages. So of course. We will, of course, be supporting all of the popular languages.
it will support Spanish, so right. So Yes, definitely. Spanish is expected to be supported. yes, but when you say, sorry, I have to translate. Bueno, dice que puede tener que podemos elegir entre varias voces y que estas voces estarán disponibles en muchos idiomas, no en todos, pero bueno, en muchos, y entre ellos en el español y en los más en los más habituales. But when you talk about voice choice, what do you mean? I mean, you will be able to choose only the language or the synthesizer, of course, as well. Sorry. Yeah, the intention is to offer different synthesizer voices also. Yes. Vale, dice que es que se van a poder elegir entre diferentes sintetizadores, no solamente el idioma. Sí, cada sintetizador ofrece varias voces de idiomas diferentes y se escogen. Claro, o sea, fantástico. Oh, it's great. It's really great. And yeah, about applications, so about calendar, calculator, this is I think the applications that we know. And regarding those new applications that you talk about. Sorry. By the way, my friend Ivan is here with me. I didn't introduce. Sorry, because it was so fast. Sorry. Nice to meet you again. Nice to meet you too. There are going to be many voices in different languages, and the thing is, many of the speeches are going to be free, and they will have an extra cost. Or is there at least a little bit of an idea of how it's going to be working in the future about that? Bueno, él dice que cada sintetizador puede ser que tenga varias voces y que algunas de ellas cuestan y que, bueno, ¿cómo se va a organizar eso? So, for example, is there the eSpeak voice, which is free? Are you thinking about providing this voice, which is free, could be available, would be a possibility? También el poder ofrecer voces gratuitas. That will be a possibility. We are, that's one of the voices that we are looking at. Is that a popular voice for users that you know? I don't really know if popular, but at least it's very light, which many people might use in case if they are very used to use NVDA. But I'm not in the ground of saying how many people will use it or not. But which one? Speak or what? So, que el speak, la voz de let us speak. ¿sí? Speak or these voces. Speak, la voz de Speak. Bueno, que voces gratuitas también como Speak, but you will provide as well, you said voices with license, no? Or vocalizer or this. You're thinking about studying which. ¿Qué traducimos entonces? Are you thinking about these free voices but voices with license as well, no? Or I am wrong? I'm sorry, Maria, could you say that again? Sorry. There was some Yes, regarding voices. So, Ivan talk about free voices, like Speak, so this kind of voices. But you are thinking to these voices or about voices with license as well? I'm sorry, Maria. I didn't catch the last part. The thing is, what you were saying. You were thinking about also getting voices that would cost money, licensed voice like Vocalize or Correct. Any other. So, do you have any idea, or you are still thinking about it under? We are, yes. So there are a lot of steps to go through to get all the voices that we're interested in. So we are working with the voice vendors to identify the possible options and the cost and so on. So that's why there will be some voices that will be that don't have a cost associated with them. So we will of course try to provide those, such as eSpeak, and then there are other more sophisticated voices such as Vocalizer and Ivona and so on. So and for those we have to work out licensing agreements and so on. So we are
currently in that process. Yeah, I was, for example, interested in the via voice or eloquence voice, which is a very popular for people who are being used JAWS, Windows, and all these things. Is it also a possibility? Is it very difficult to, or is it light enough, or is it possible to have it? As I have been testing the eloquence voice in Android phones. Could be also a possibility to study to get the eloquence voice, the IBM TTS voice. Or... Yeah, it is something we are exploring. Okay. Dice que sí. Vale, estábamos preguntando en general las voces que se están estudiando. Algunas dependen de las dificultades hardware o software, tiene que mirarlo por eso también. Y están estudiando acuerdos con las distintas empresas que tienen las licencias. Entonces, por eso se ha hablado de la voz Speak, que le he preguntado si era muy común. Le he dicho que hemos dicho que no estamos en condiciones de saber cuánta gente usa o no Speak. Lo que sí es que es una voz ligera y gratis para quien la quiera así. Y luego, voces de pago, pues hemos hablado de Vocalizer y Eloquence. Y de Eloquence. It could be possible, for example, that at the beginning we start with numbers of voices, for example, speak with the free voices, for example, and afterwards there would be add other voices. It's a possibility, or? Correct. That is correct, yes. So initially it will ship with certain voices, and then it would be possible to add other voices. Okay. Vale, que al principio puede haber unas, pero eso no obsta para que después puedan añadirse otras voces. Okay. And we have finished with voices. Mm-hmm. Vale, hemos terminado con las voces. And regarding applications, what could you underline, or what could you say regarding those new applications and for Orbit Speak? Right. So as I mentioned, the applications will be initially very similar to what you have on the Orbit Reader devices. Mm-hmm. So all the basic applications that you're familiar with, note taking and editing, book reading, calendar, calculator, Braille translation, clock and alarm, and we'll have audio alarms, obviously. So those are the initial set of applications, and then it'll be possible to have more applications later and to add those applications after the product has shipped. Mm-hmm. So, ha hablado de las aplicaciones que en principio van a ser las que estamos familiarizados con el Orbit 20 Plus. Tienes el calendario, el lector de libros, la calculadora y demás, que ha hablado de el traductor en braille también. El transcriptor. El transcriptor básicamente es que lo que escribas en el aparato luego se puede guardar y tal, y sale bien formatos, en el... Sí, pero que esto es un camino que comienza aquí. Luego puede ver que es la posibilidad de que creen más aplicaciones. And even it would be possible with the time in the future to add libraries. This is a new thing. Library access, yes, that is also the plan. That's why we have Wi-Fi capability as well. Ajá. Vale, porque es que además va a tener Wi-Fi y bueno, pues la idea es que además se puedan añadir bibliotecas. Y bueno, pues entre ellas ojalá se puedan añadir bibliotecas en español. I hope that between these new libraries it would be possible to add I don't know, the ONCE library or Tiflo Libros or in other languages, libraries in other languages. Of course, it could be. Looking forward to it. Yeah. We will help if it's necessary, and this kind of things. We are here available. That would be wonderful. Yes, of course. We're looking forward to having all these libraries Yes, in fact, it would be very well. I had a question regarding what? The thing that when the device works standalone, he used the device voice, internal voice, but when it's used connected to the phone or to the computer, it used the computer or phone voice. This is because of a technical thing, or it's the reason is another? Because
It is, well, we can enable the voice of the device, of course, but we believe that the use case would be, would be that you are using the computer and this is, or the phone, and this is simply your keyboard, right? So if this also starts giving you voice, then, we would have to use this as a voice synthesizer, and your computer sending output to this. And we are not sure that there is really a need for that kind of usage. That's why we are keeping it simple. I really think that it could be great, if it could be possible, of course, to offer the choice. Because, for example, I am thinking in myself. when I connect the Orbit Writer, in this case, to the phone, for example, sometimes, so if I want to listen what I am writing, I need to have the phone beside and very close to the writer, to the keyboard. But could be the possibility that, for example, the telephone, imagine if I have the telephone in the back or something, or wherever, and it's could be more comfortable sometimes to have the telephone a little bit hidden and having the keyboard, only the keyboard, and it would be easier sometimes to have the possibility to listen, to hear the keyboard voice, because it's easier, I think. Having the phone muted in a way. Yes, for example. And only just use it as a synthesizer. And faster, perhaps. Could be a possibility to explore or... So if user could be the possibility to choice, I think... Or maybe that's... It's only a suggestion. Or maybe that's required many hardware. Yeah, perhaps. Well, so the thing is, what would be the speech output you would like in that scenario? So if you want just local echo, meaning echoing the characters that you're typing, that is easy to do, right? But if the computer or phone is displaying something and then you want that output to be played back through this device, for that, we would need for the screen reader to send that output. Echo would be very important. I mean, when you are writing, for knowing where to write it. Yeah, but if you need to correct it, you are interacting with the screen reader, and that could be a different, maybe, could it be? A different thing, or... To correct, yeah. If you wanted to correct things, you were correcting, then it wouldn't be a simple echo. It could be you would be interacting with the screen reader, or it would be another challenge in a way. Okay, so you're basically what you're suggesting is that the exact speech echo from the connected device, from the phone or computer, should be played back through the Orbit Speak. If it would be doable. We have to translate a little bit because... Bueno, hemos estado hablando sobre la posibilidad de que se pueda escuchar la voz también del aparato directamente cuando está conectado al teléfono, porque os decíamos que a veces puedes darse la situación de que tengamos el teléfono, queramos tenerlo metido en el bolso, en algún sitio un poco escondido, y es más fácil poder oír directamente lo que estás escribiendo a través del propio dispositivo, el propio teclado. Y entonces, nos dice que para cuando estás escribiendo lo que es el eco, o sea, para que vaya diciendo las palabras o los caracteres que estamos escribiendo bien, pero que si queremos movernos en el texto, ahí tendríamos que utilizar el lector de pantalla del teléfono. ¿Y eso implicaría un control más profundo? ¿So? Sí. Habla alto. Sí, que eso implicaría un control más profundo del lector de pantallas y sería algo distinto a estudiar. Una cosa es el control del ordenador o del móvil con teclado y a las asistentes de voz. Otra es el eco y otra más aún el control. Pero ya el poder ir escribiendo y enterarte de lo que escribes con el propio ya es una ventaja. I think it's an advantage. The fact to be able to write and hearing what you are writing with the device, with the device speech. I think is something.
me personally is the only thing that because of this I use a lot of I use more the Orbit Reader when I connect it to the phone that the Orbit Writer because of this thing, because sometimes the telephone is a little bit, or it's, for example, telephone voice is low, for example, and if there are people around you, you don't listen. However, with the device, it's for me, it's my personal opinion, it's easier. Okay. We'll definitely take that into consideration. Thank you for that feedback. Ten en cuenta esta sugerencia. Sí. Bueno, vamos a preguntarle por otras cosas. Si quiere decir algo más sobre el Orbit Speak. So, would you like to add something else about the Orbit Speak, or shall we go further into next topic or next device? Or next? So I think we covered most of the features. I think you're familiar with the keyboard. It's very similar to the Orbit Reader and the Orbit Writer. The only other things I would like to mention are, it'll have a USB-C port, so that is much more convenient, as we know, for both charging as well as connectivity. It'll have a headphone jack and SD card slot. It'll be a full-size SD card. Sorry, wait, we have to translate. Además, dice que el teclado y tal es muy familiar, que efectivamente es el mismo, que ya lo hemos comentado, que el Orbit Writer y el Orbit Reader, pero que es interesante que en vez del USB que tiene ahora el Orbit Reader, por ejemplo, va a tener USB-C, porque es mejor para la conexión. Además va a tener una tarjeta SD y vamos a preguntarle por la memoria. Regarding the memory, so there would be an internal memory or only the memory will be the SD card. The current plan is to have the SD card for all the storage of the data for the user. We are thinking about internal memory also, but we, from the feedback that we have had from customers, from users, we feel that it is better to have the storage on the SD card. And what would be the maximum capacity of the... The maximum capacity of the SD card would be 32 gigabytes. Vale, dice que la memoria va a ser como en el Orbit Reader, la tarjeta SD, porque las opiniones que han tenido de otros usuarios respecto a la posibilidad de tener una memoria interna, pues dice que no merece la pena, no trae ventaja. Y la máxima capacidad de las tarjetas SD van a ser 32 gigas. Que es como está ahora, por ejemplo, con Orbit Writer y demás. Bueno, Orbit Reader, por ejemplo. Efectivamente. And so SD card would be a big one, no? The SD card, normal SD card. So the same that normal SD. I mean, not a micro. The same, the best, the same as the Orbit Reader. Vale, va a ser la misma tarjeta, la grande, la misma que tiene el Orbit Reader, con lo cual pueden ser intercambiables también. And there would be an USB port or not? Sí, claro. Normal. Port? I mean, not for charging. So an USB for. Sí, claro. Not for charging. For storage. Yeah. For a memory stick. Yeah. That is something that we are considering. The USB-C port would allow attaching or connecting a memory stick as well. With an adapter, so it is something that we're still finalizing. Vale, le pregunto si va a tener además un USB normal para, la tarjeta SD y luego un USB de memoria para poder meterle un USB, y dice que lo que están pensando es a través del USB-C a través del USB-C podemos enchufar un USB normal con los aparatitos que vimos hace un par de episodios. Incluso tarjetas. Lo que quieras. Claro. And USB-C only one or two will have? I am thinking. USB-C. How many would you like? How many? No, I mean because I am thinking about charging and at the same time working with. Would be two ports, one for charging and one for USB-C, or would be only one, or is it the? Yes. So currently we are planning for one, but we are considering having two.
Okay. I think my personal idea. Sorry, I think that it would be a great thing because sometimes it could be that you have to charge. You're running out of battery and then... Yeah, and working and... Bueno, le hemos preguntado por los puertos USB. Dice que la idea es tener uno en principio, pero que están Que sea considerando... multifunción. Que cargue y... pero antes a la vez, antes No, que sea una cosa a la Ah, otra. bueno, claro, que cargue o que le metas O que dentro el... le metas memoria. Vale, eso. Pero que están pensando en tener dos porque, pues si estás cargando y a la vez necesitas trabajar con uno. Pero por ahora es uno. Pero por ahora es uno, efectivamente. Yeah, and some more things? Ah, sí, the braille. The braille. I'm sorry, go ahead. Yeah, I was thinking about the braille conversion and all these tables. Are you using the LibLouis braille tables? I was thinking That is correct. For example, I was thinking about how is it kind of a general question, not only for the speak but also for Orbit Reader or Orbit Reader Plus. Is it a possibility? Is there a possibility to upgrade the new LibLouis tables as long as they are launched, or you have to make a kind of process to adapt them into the devices, or I mean. Yeah, so that's a good question. There is a small process that we have to do to adapt it. Mm-hmm. So what we generally do is we do it by request. So if someone wants in a particular language to be updated, then they request us and we do it and send and post it. So because there are a lot of languages and there are even though it's not very very complicated, it's still a certain amount of work, and as you can imagine, we have a small team and they're always busy with a lot of critical things. So we do it on demand, basically. Okay. Wait. Bueno, Iván le ha preguntado por las tablas. Usan las tablas LibLouis, que son las mismas, me parece, que las de NVDA. Es una pregunta un poco genérica para todos los dispositivos. Exactamente. Y entonces, si se actualizan, o sea, si se actualizan directamente o si son las que son y no hay manera de actualizarlas, ¿no? ¿O cómo? Es que si hay un proceso, porque las tablas de LibLouis, que son de código abierto, son gratis, además, pues si se adaptan tal cual, se cogen y se introducen en el aparato, o hay un proceso de adaptación previa para su incorporación. Y él ha dicho que sí, que requieren un proceso de incorporación, que no es que se copien tal cual, ¿no?, del sistema de LibLouis, sino que se introducen. Y si la gente lo pide, en algún idioma X, y con una cierta colaboración. I was saying that if people would request a table, braille table, would you be happy to have their feedback and about this table, or any kind of help that people could provide about that table? If you would be happy to have this feedback from people, from users, would be okay for you. Hello? So is your question whether we would be happy? No, to have if feedback on... if he would be okay. People who could be helpful, giving information about languages on things, or what is the way? What people, if they request a table, what should they do? They request, for example. Oh, okay. Yeah. What is the way? So let's say there is an update to the Spanish table, and you would like to have that updated table available on our devices. So you would just send our customer support line an email requesting the new table, and then we will do it for you and send you the new table. Okay. And what happened when you send us the new table? How is the process to install it? I mean, it's the same way as you would do the localization now. So it'll be a file, and you would copy the file to your SD card, and then from the menu, locale folder. Localization, exactly the same localization process, yeah. Vale, le hemos preguntado qué pasa, o sea, y ha puesto el ejemplo de la tabla española, por ejemplo. Si alguien quiere actualizar la tabla española, pues les manda un correo al soporte técnico y entonces ellos le mandan la tabla actualizada. Entonces, la tabla actualizada, lo que hay que, para actualizarla, se tiene que meter en la carpeta local, eso es el archivo de localización.
el que se modifica. Okay. And yeah, regarding the update, turning to OrbitSpeak, regarding the update, how do you think about how are you thinking doing the update? The updates. So the current thinking is we will do it through SD card. So just like you do like SD Orbit card Reader. updates, just like Orbit Reader, exactly. In the future, we may also add the wireless and a Wi-Fi update. So, but that's a future feature. We will have to do some work to make it happen. Even if you have the Wi-Fi, you will keep the possibility to upgrade to SD card. For example, if people, I don't know, if Wi-Fi is not available or there are problems with Wi-Fi, but sometimes happens. And Absolutely, yes. Bueno, le hemos preguntado sobre las actualizaciones y dice que la idea es hacerla como el Orbit Reader a través de la tarjeta normalmente, como pues metes el archivo en la tarjeta y ya está, en la raíz. O el cable incluso, Y, ¿no? o bueno, a través del cable, efectivamente. And through the cable as well, I suppose, ¿no? If Could you upgrade it through cable as well? a través del cable también, y que en el futuro se pretende también poder actualizar a través de Wi-Fi, pero sin dejar, o sea, manteniendo la opción de poder actualizarlo a través de la tarjeta en caso de que alguien no tenga Wi-Fi o que no le funcione la conexión O o cable. o cable, sí, tarjeta o cable, o que haya problemas con la Wi-Fi o lo que sea. Okay. And so, would you like mention something more about OrbitSpeak or? I think that covers most of the things, unless there are other questions you have. Yeah, of course, the most important thing that. So, price and when come out. Otro importante, el precio y cuándo va a salir a la venta. Yes. So the price is so neither of these are fully set yet, and the reason is because, as you know, the electronics component market is very volatile. There is a lot of variability in the pricing as well as the lead time. So we're trying to finalize that with our suppliers, and that's the reason why we have not formally announced a price and a final delivery date, because these things are likely to change in the next few months. So but I can tell you what our target is. Our target is to have the product available in the September-October timeframe for shipping, and we would like to have the price below $500. Vale. Bueno, dice que el precio exacto no se sabe porque el mercado de los componentes electrónicos es muy volátil y además sabéis que últimamente está complicado y es cambiante y estas cosas, pero que la idea es que se ponga a la venta en septiembre-octubre de este año, del 22, y que el precio esté como por debajo o como muchísimo $500. La idea es por debajo de los $500. Ese es su objetivo. Ese es su objetivo, sí. And the pre-orders. So the pre-orders would be important regarding the price, or so the how many, no? We or not, or it doesn't matter, have no relation. The pre-order, yeah, that's a very, very important question. So we are accepting pre-orders on our website, and it is a no obligations pre-order. There, we are not taking any money or any credit card or advance payment. It is simply a list, and when we start shipping, we will ship in the order in which people have registered in the pre-order list. So there is no obligation to purchase. The way the pre-order will work is when we are about to start shipping, we will email you and we will let you know that the product is available and to place an order. At that point, you will be able to go to the website, place an order, and you will have your priority in place. So if you were the 20th person to place the order, then you would be the 20th person that we would ship to.
But if it helps us to estimate the demand and plan the production accordingly, and it also gives you a priority so that you can receive it sooner rather than later. But there is not an obligation to buy it in that. There is no obligation to buy it. We do not take any credit card information. We just take an email and your name, and that's all. Vale. Bueno, dice que las preórdenes y eso también. That will have influence in the price as well, perhaps. Or not. I mean, no, that will have no influence on the price. Vale, no influye en el precio, vale. Pero otra cosa importante son las preórdenes. Si alguien está interesado, la idea es que a través de la página web les envíe una... the pre-order should be done only through the website, or it's possible to send an email wherever as well. Asking for that. Currently, it is through the website, but if there is some issue with the website, if somebody is having difficulty, they can email us and just request to the technical support, technical support. Or we can collect at Orbit Research. We can collect some of them, perhaps, and send only an email with all the names. Or could be possible. Yeah, that is fine. Perhaps. We will add it. Yeah, that's fine. Okay. Vale. And if people like, they can also call us on the phone, and we can add them over the phone. Also, that's fine. Ok, vale, entonces las preórdenes, bueno, ¿esto qué es? Las preórdenes es básicamente que el decir que estamos interesados y entonces, pero no tiene obligación, no comporta ninguna obligación de dar la tarjeta de crédito ni nada de eso, ni obviamente de pagar nada. Entonces es simplemente para que ellos tengan una lista de las personas interesadas y porque se va a respetar, o sea, van a ser enviados en septiembre o octubre cuando salgan a la venta por riguroso orden de petición en la lista. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí se puede hacer a través de la página web, si cada uno lo desea, que la página está en inglés y tal, normal. O yo le preguntaba la posibilidad de enviar un correo, entonces me dice que bueno, que si es posible, entonces yo creo que lo mejor, teniendo en cuenta que además algunos de vosotros no sois muy buenos quizá con el inglés y tal, bueno, pues recoger todas las personas que estén interesadas, ¿no? Pues me lo decís a mí y luego yo le mando el correo con toda la gente, con todos los datos. The data for the pre-orders, it's what? A name, surname, what more? Email. Name and email. Nombre y correo. Nombre, apellido y correo electrónico. Okay, yes. Y bueno, las preórdenes no, insisto, no comportan ninguna obligación, no hay que dar la tarjeta ni dar nada, por lo tanto, luego os podéis echar atrás, ni pagos, ni nada, ni nada, ni hay pagos previos, ni hay señal, ni hay nada, simplemente, pues bueno, saber cuánta gente está interesada para respetar el orden de prioridad y para saber una estimativa de cuánta gente lo quiere. Okay, so this is the Orbit Speak, I think really great. I am excited. Me too. Yeah. And the second product is? The second product is the Graffiti Plus. Vale, el segundo producto es el Graffiti Plus. Yeah. Yes. And the Graffiti Plus is a very unique product. It is similar to the Graffiti graphic display. Please, could you describe, because I have no idea, I am not able to have an idea in my mind. It's like a tablet, or what is this? Yes. I'll be happy to describe. It is a tablet, and it is it's got an array of pins. So there are 60 columns and 40 rows of pins that can move up and down. And so each pin can be set to different heights. You can have 5 different heights: 0, 0.5 millimeter, 1 millimeter, 1.5 millimeter, and 2 millimeters. Mm-hmm. So there are multiple heights that you can set it to. This is a very unique feature. And the device is approximately like a laptop size. So it is about 11 inches wide by 12 inches from front to back, and about 1.5 inches thick. And it has, so the standard Graffiti product has only the graphic display.
And it has got a Perkins-style keyboard, so you can use that to enter Braille and all of that. And it's got some other features also. It's got vibration. It's got a touch screen, so the entire area is a touch screen. Now, with the Graffiti Plus, we have also included a 40-cell Braille display in addition to the graphic display. So you get true Braille in addition to the graphics. For graphics, you need pins that are spaced equally in both the directions, horizontally and vertically. They have to be spaced equally, so then you can get proper graphics. But with that, you cannot get proper Braille, because Braille, the spacing is not equal, right? The space between two dots in one cell is smaller than the space between the one cell in the next cell, or one cell and the next cell in the next line. So we have now provided both true Braille as well as true graphics. And these are really interactive graphics. We have, because of the touch screen, you can do many, many very interesting things, and I can tell you about that. Wait a minute. Can you translate, please? Sí, ¿Puedes traducir? El Graphic Plus es una tablet realmente. Es como un ordenador, es como un portátil 11-12 pulgadas, 11 o sea, pulgadas, es como esto, como el son- Mac, como el MacBook Air, por ejemplo. Más o menos. Más o menos. Y entonces, la idea es que tiene... Espera, he dicho 20. A ver, 60, sorry, could you repeat? How many columns? 20 columns? No. Yeah, it is 60 columns and 40 rows. Vale, 60 columnas. 2,400 pins. Uf, Vale, 60 columnas y 40 filas, o sea, 2.400 pines. Pines. Que cada pin, each pin is like a character, ¿no? No, es un punto. No, punto. so it's a, Es un punto. bueno, it's a point, it's a dot, it's like a dot. It's a dot, yeah, Vale, it's a dot. o sea, cada pin es un punto. Claro, entonces él ha mencionado varias cuestiones. Primero, que es un dispositivo interactivo, que la idea es que es como el concepto de gráfico de una figura, de una imagen. ¿No? Y entonces a raíz de eso puedes manejarte, conectarte con el ordenador y tener una percepción global de la imagen. Y entonces la distancia entre los puntos es la misma. ¿Por qué? Pues porque así permite la concepción de la imagen completa. El Braille no tiene la misma distancia entre los puntos. Varía lo ha mencionado, entre un punto de un lado y del otro de la celda, o de arriba abajo, o entre diferentes celdas en la misma línea o líneas contiguas. Esto no ocurre así con los gráficos para que permita hacer una figura continua, si es preciso. Y tiene pantalla táctil, Y la tiene pantalla táctil línea está formada Braille, por o sea, esos. el teclado Perkins y línea Braille. So, it has 3 parts, if I understood well. Sorry, because it's ¿El keyboard? a little difficult for me to have in my mind. I mean, have the screen, the touch screen, no? Afterwards, the keyboard and Braille keyboard, Perkins, and then the Braille The display, 40 the 40 Braille display. Braille So, Braille cell, sorry. Yeah. So let me try to describe. Sorry. No worries. So the closest to the user is the keypad. So you've got a keypad which has got the Perkins keys, and they are arranged in an ergonomic manner. So, it is very similar to what you see in like the 40 cell, like the Orbit Reader 40 is the same style of keyboard. It has got, 6 keys plus 2 more keys for 8 keys, a space bar, and cursor navigation keys, up, down, left, right, and select. And just beyond this, so going from closest to the user is the keyboard, then the Braille line of 40 cells. Wait. Then cursor. Wait. So closer is the keyboard. Afterwards, the Braille cell or the cursors. No, es que es parte del keyboard. Afterwards, the Braille cells, then the cursor writing buttons, O sea, and then the graphic area. ajá, vale, o sea, tenemos de más cerca a más lejos nuestro. Lo más cercano es el teclado, con las 40, que además es ergonómico, es como la Braille, la Orbit 40. Entonces, que yo creo, te caen los dedos, o sea, te caen las teclas en los dedos, según vas a escribir. Entonces es el teclado, con todas sus teclas. Con cursores, Bueno, con los cursores de navegación.
Sí. Y con la barra espaciadora y tal. Vale. Más para hacia lejos, la línea Braille, las 40 celdas Braille. Y más para lejos, los cursores. Y luego, más lejos todavía, la pantalla, con la área gráfica. Está uniendo la Orbit 40 con el gráfico. Con el So in a way, you are putting together the graphic Orbit graphic and the Orbit 40 in a way. They are like putting together, attaching together one another in a way. That is correct. Yes, exactly. So then it keeps the routing buttons also as the Orbit 40 and all these things. It does have the Orbit. It has all the features of the Orbit 40 and the Graffiti combined. Okay, so combina las dos funciones del Orbit 40 y el Orbit y el Graffiti, o sea, el Graffiti. So tiene incluso los botones de rutinas y todo. It's possible to write Braille, so to write something, and to draw. To draw, yeah. No? Yes. So you can just like you do on the Orbit Reader 20 Plus, you can read Braille, you can write Braille, you have all the apps that you are familiar with, the calendar, the calculator. As well. It has got onboard translation, and it has got graphics in addition. And when you connect it to a computer, you can use it with all the screen readers that work with our products, which are all of them, basically all of the screen readers work, JAWS, NVDA, Android, Brailleback and TalkBack, the VoiceOver, of course, on Mac OS and iOS, Dolphin Supernova, Chromevox, VoiceView on Amazon Fire tablets. All of these also work with the Graffiti Plus. Vale, bueno, dice que A ver, tiene todas las funciones que tiene la Orbit 40 y por tanto calendario, reloj, tal. Y entonces se conecta y puede conectarse además de las funciones que puede tener el lector de pantalla cuando se conecta a él. Se puede conectar a un ordenador también. Con un ordenador, a un móvil, a cualquier ordenador y funciona con cualquier lector de pantalla. Inclusive Linux. El Linux, does it also support Linux? Can it also get connected to Linux? Supports Linux. So that gives us the ability to add other software in the future. Se dice que se puede conectar también con los ordenadores y funciona con todo. VoiceOver, Windows, Supernova, JAWS, NVDA, Supernova, Chromebox, con las tablets de Amazon también, con todo. Y la capacidad gráfica dependerá también del lector de pantalla. Habíamos olvidado mencionar en la traducción, me parece, que tiene diferentes alturas. Los puntos Braille para hacer el gráfico pueden tener diferente altura, diferente grosor. Desde medio milímetro a 2 milímetros. Y le voy a preguntar cómo se dibuja porque no lo entiendo. Y además, pregúntale también el Braille, ¿cuánta altura tiene? Por ejemplo. I don't understand how is possible to draw. How is it possible to draw? Yes, because I don't understand. I mean, with Yes. the finger or where or how? Yes. So there are multiple ways, but yes, the easiest way is to draw with the finger. So drawing is available in all the operating modes. So whether you are using it standalone or connected to a computer, you can always draw on the screen. It is a hotkey combination, space and .1 will activate drawing, and then you can draw on the screen simply by moving your finger. Wherever your finger moves, the pins are raised, and you can draw these pins. You can control the height at which these pins are drawn. So by pressing .1, you will draw at height 1, which is the lowest height. By pressing .2, you will draw at height 2, and so on. So at height 4 is the highest height, and you can draw by simply pressing .4 and moving your finger. You can draw. You can erase also with your finger by pressing .5, and you can lock the screen for reviewing, so you don't want to be drawing by accident while you're reviewing the screen. So you simply lock it by pressing .6. So it gives you a very nice and easy way to interact, to draw, and then whatever you have drawn, you can save it to a file. You can also edit any drawing file. So you can open any picture and you can edit it by your finger. But it sounds magic, really. Can you translate, please? Que lo que hace es
Es absolutamente mágico, se lo hemos dicho también. Lo que haces es dibujar, y dibujar así, tal cual, como la gente que ve, básicamente. Entonces, ¿cómo hace la gente que ve? Pues coge con el dedo, con un lápiz en las tabletas y dibuja. O en el ordenador o donde sea. Aquí hacemos lo mismo, con el dedo. Así, o con otros sistemas, puedes dibujar. Y, claro, por supuesto, ha dicho, como alguien que quiere revisar lo que dibuja, al tocar, pues puede tener el miedo a que lo borre o que lo altere. Entonces, hay una forma de bloquearlo. Y también puede decir, bueno, pues lo dibujo, pero con esta altura los puntos o con esta otra. Porque como se pueden poner a diferentes alturas, lo puedes definir. Y es absolutamente... Y en función del punto que tú le des, es el punto que está más alto. O sea, si tú pulsas el 1... Estableces la altura. Sí. Pero que es mágico porque es el dedo, tal cual. I don't understand... No entiendo muy bien lo de las alturas, se lo voy a preguntar porque... ¿Altura? I don't understand the hate. Because I think when I am drawing... I don't draw a lot, but I think theoretically... I suppose all the dots are at the same height. No, they're not. Or Claro, in which situation could be important different height to have different heights? For example, Right. give me an example because Yes, that's a very good question. So imagine that you want to show different colors, right? Let us say you are drawing a flower and some leaves. So you want to show the leaves in a green color and you want to show the flower in a yellow color. So you can use different heights to show that difference. Or let us say you are drawing a chart and you want to show it's like a bar chart. So different bars can have different colors. Yes, you can, or you want to draw a border with a different height, that is a little bit higher, and the inside. So let us say you're drawing some simple shapes. Let's say you made a flower, and the border, the outline of the flower, you can draw with a higher pin in a higher height, and the inside you can have lower heights. So, and then you can also edit, right? So let us say you get a picture from somebody, or you download it from the internet, and that has different colors or shapes, and they are shown as different heights on the picture. Now, if you want to edit that, you can edit that with your finger by drawing at different heights. Wait. Vale, bueno, yo no hago aquí un taco de exclamación porque soy educada, pero estoy alucinando. Vamos a ver. Te he dicho que es mágico. Lo que dice básicamente es que porque le he preguntado que para qué sirven distintas alturas, porque yo estaba pensando en un dibujo, los dibujos que hacíamos en geometría, en dibujo, todo la raya era toda igual, ¿no? Más o menos. Y entonces lo que dice es que la altura puede servir, por ejemplo, para diferenciar entre los colores. Por ejemplo, pues como no vemos, para que cada color esté a una altura, y así nosotros sabemos que cada altura significa un color. O por ejemplo, si queremos hacer una línea, imaginaos, yo qué sé, un recuadro a una altura y lo de dentro del recuadro de otra, ¿no? Por ejemplo, y que también es posible editar dibujos que haya hecho otra persona. Ahora le vamos a preguntar por los formatos y esas cosas. When you said drawing that other people, pictures that other people do, draw pictures, what do you mean? I mean, a photo? No, for example, or what? Yeah, what is the format or the way in which the picture have been done for being edited? Yeah, or something. Yes. Hi. Are you there? Oh. Venkatesh. Yeah, can you hear me? Yes, okay. I don't know. Yes. Did I you was listen? saying that the picture can be in any format, any popular file format. We support all the popular file formats like JPEG, BMP, TIFF, SVG. So all the popular formats are supported. Vale, dice que los formatos más TIF, BMP. Okay, but for example, I am thinking about what kind of pictures. For example, if we have a scan to the page or to the or map, something or map, it will be interpreted or not. For example. Yeah, if you scan a picture, yes. So normally when you scan a picture, the scanner will save it as
JPEG file or a PDF file. And yes, you can open that on the Graffiti, but one of the very simple ways to use it is if you simply connect it to your phone, and your phone has a video output through the Lightning port. If you're using an iPhone, the Lightning port has video out also, and then you simply connect the video out to. You can get an adapter from Apple. It costs, I think, $40 or $50, and this adapter will let you convert Lightning to HDMI, and then you simply use an HDMI cable, which is very common. All the TVs and monitors use HDMI cables, and you plug that HDMI cable into the Graffiti. The Graffiti has an HDMI port, and now you can see your phone live on the Graffiti. And if you turn on the camera, now you can immediately take a picture or even see live whatever the camera is seeing. Yes. Traduce, porque se conecta con el cable, se lo puede que haces conectar en HDMI. al teléfono, con HDMI y con un cable que extra un adaptador que se puede costar $40 más o menos, digo, y se puede comprar de Apple y se conecta con HDMI, con estos cables que son comunes para las televisiones, y entonces realmente pues directamente lo que haces es ya con la cámara se refleja lo que es la vida del teléfono, las imágenes del teléfono, una foto, un vídeo, todo se puede ver directamente en el Graffiti. Si tengo una foto de mi madre, yo qué sé, if I have, for example, a picture of my mother, for example, there, theoretically could be interpreted. I'm sorry, Maria, could you... So if I have, for example, in my telephone, I have a picture of my mother, for example, her face, I don't know, or it could be interpreted with the... Yeah. Oh, will it recognize a picture? No, it is not intended to do picture recognition, right? But you have many programs available on your phone and your computer to do that. So no, we are not trying to do that on the Graffiti. So the Graffiti will show exactly the picture. There will not be any kind of conversion. I was thinking, for example, there are maybe some pictures that would not fit the shape on the size of the phone, or what exactly would be doing any kind of translation or interpretation or something. So if there is whatever the file, so you can either show a file, right? And whatever the file contains, it will show it, and you can zoom in. Right? So the Graffiti will let you zoom in to the picture. So let's say the picture, the area that you are interested in is small, so you can zoom in and magnify it, and it can fill up the whole screen, and you can get more and more detail. As much detail is there in the picture, you can view it by just using the controls from the Graffiti. So dot 5 will zoom in, dot 2 will zoom out, and then you can pan, you can move around the picture, you can pan around it by using the cursor keys. So that is one way of doing it, by just using a static picture. But if you are using a camera or a phone, then you can do that magnification or, zooming and panning functions on the phone also. And by the way, you can also do this with a computer. So the computer, most computers have, in fact, all computers have a monitor output, right? To connect an external monitor. So you would simply, instead of connecting the cable, the HDMI cable from your computer into the monitor, you will plug it into the Graffiti. And the Graffiti becomes your tactile monitor. So, realmente, es que esto es, en el fondo, para que nos hagamos una idea, es una pantalla táctil. Pantalla completa. Entonces, si alguien quiere una perspectiva de la foto mayor o menor, puede aumentarlo, disminuirlo, zoom in o out, aumentarlo, disminuirlo para que se vea justo lo que quieres mostrar exactamente. Y lo haces dentro del Graffiti, con unas teclas. Pero también puedes hacerlo, por supuesto, en el móvil o en el monitor de un ordenador, porque en el fondo el Graffiti ahí lo que está haciendo es mostrar, conectarse con HDMI y ser un medio de mostrar la pantalla táctil. Y entonces lo que hace es mostrar con todos los medios de aumentar y disminuir la imagen y de enfocar o alejarla, ¿no? También. And so how many ports, how
kind of ports we have and all these things. In the graffiti. Yes. ¿Qué puertos hay? ¿Qué tarjetas o qué cosas que hay? Yes. Yeah, so there are several ports. So as I mentioned, there is the HDMI input port, and then there is a USB device port. So that is what you would use to connect to a computer or another device. What kind of USB and normal or USB-C or how? What? It's USB-C. On the Graffiti Plus, it is USB-C. On the Graffiti, it is Micro B, USB Micro B. And then you also have a USB host port. So as you were asking about Orbit Speak, so we have a host port on the Graffiti, and you can plug in a thumb drive, memory stick into that. You can plug in other peripherals potentially. For instance, you can actually plug in a keyboard. So there are many things you can do with that port. Then there is a power socket. It's a separate socket. And let's see. And then SD card slot. The big one. The big one, yes. On all our products, we are using the big SD card Much slot. better. Ok. Entonces tiene el HDMI que hemos visto para poder conectarlo a una pantalla. Tiene un USB-C para cargarlo y tal. Luego tiene el USB normal que se le puede meter también el pincho USB, el dispositivo USB. Tiene una tarjeta, siempre la grande, que son mejores las SD. Y el otro... El power... Sí, bueno, eso es un puerto especial de carga, un enchufe. Vale, y otro... Because the charging is not doing with the USB-C, but it has another one, another power... So the charger it is not through USB, it is a separate charger. Vale, tiene un puerto aparte para la carga. Es un enchufe, lo que es un punto de enchufe de carga, no carga por USB. Eso, no carga por USB, sino por un... Por el lugar de enchufe normal de carga. And yes, what do you want to mention more and other things? That covers pretty much everything about the Graffiti Plus. As I said, it has the onboard apps, clock, alarm, calendar, calculator, braille translation, etc. It has audio also, so it has a built-in speaker. It has haptic, vibration output as well. And but the most important feature I want to talk about is the ability to use the graphics and the braille together. So I will describe the usage scenario for you. So if you connect the Graffiti to, let's say, your computer, and your computer is running a screen reader, let's say it's NVDA, and you connect the computer to the Graffiti over HDMI, so your Graffiti is your tactile monitor, and the screen reader is connected over Bluetooth also to the Graffiti. So the screen reader output is coming as speech and also as braille on your braille display on the Graffiti, and the screen is coming as the graphic display on the Graffiti also. And now, as you touch and as you feel the graphics on the Graffiti, and as you move your finger and you tap somewhere on the screen, that location will go back to the computer, and your cursor on the computer will move to that location, and your screen reader will start talking the text at that location and also send it to the braille display. So now you can explore the document or the web page or whatever content is on your screen. You can fully explore it by touch, and you can tap it to listen to the text at a particular location or read it in braille. And this is a very unique type of experience, because now you can get graphics at the same time as text, and you can look at the text in braille and speech.
So it is an experience that is not possible today on any kind of device because there is nothing that combines the touch, the graphics, and the braille together. Yes, so we have to translate. It's absolutely brilliant, really. It's absolutely magic. It's like a dream. Amazing. Que es un sueño. Vamos a ver, es juntar el braille con la voz y con con los gráficos. La voz la proporciona el lector de pantalla. ¿Puedes traducir exactamente el ejemplo que le ha puesto? Sí. Es complicado, vamos a ver. Tenemos el graffiti conectado por HDMI a un ordenador. Y entonces lo que estamos haciendo es combinar la parte de braille. Ha mencionado que tiene, antes de nada, también que tiene todas las capacidades del lector de braille de 40 celdas. O sea, vibraciones, altavoz, todo. Sí. Entonces, luego ha mencionado también que la conexión es se puede leer en braille y al mismo tiempo lees en braille conectando al ordenador. Y al mismo tiempo puedes tocar la pantalla y ver todo el texto, las imágenes, lo que haya. Vas moviendo el dedo y entonces vas moviendo y se mueve el cursor se mueve el cursor en braille también, si así lo quieres. O te lee la lectora de pantalla en tu ordenador o en móvil, si fuera el caso, te lo van leyendo también. Interactúas inmediatamente con la parte de braille o la línea de braille con los cursores que tiene, o también o con la propia parte gráfica del graffiti. Si tocas los puntos, haces stop en ellos, lo amplías o pones el cursor en ellos. Es absolutamente increíble la capacidad para combinar todas esas funciones, que es el único en el sector que ha hecho eso. Combina el braille con el audio, con los gráficos. Parece un verdadero sueño. Es realmente like a dream. It's really like a dream. Absolutely amazing. I was thinking about maps and how to paint mountains and rivers and all these things. It's something like a miracle, really. So I really wish you the best. And what about price and availability? Yes. Yes. What would be available? Availability is also. Are you able to hear me? Yes, of course. Yes. I was saying availability is planned for the same time frame, so September, October this year, and the price we are expecting it will be slightly higher than the graffiti. So the graffiti is currently $14,995 dollars, and this will be slightly higher, so somewhere in the range of perhaps $16,000 or $17,000. So es un equipo. And we expect. I mean, we know these are very high prices, and they are not easily affordable by most people. So we are working hard to reduce the prices overall as well for both the products. Bueno, dice que el precio del graffiti normal ahora son $14,900. Sí, casi 15.000. Casi 15.000, vale, y que este va a costar como 17.000, que estará 16.000, que estará disponible en septiembre-octubre, que bueno, que saben que es un precio muy alto, pero que están trabajando todo lo posible para poder reducirlo. Y además aquí importan mucho las organizaciones que proveen. Yes, it's very important. Charity organizations or anything that could be supporting people, of course, and all these things. Or universities or schools or this kind of organizations or institutions. Yes, it is. We feel it is very important for education, especially for, in fact, all types of education, whether it is the STEM subject or any other type of subject. It could be geography, it could be art, it could be mathematics, and even things like history, where you have some pictures. So for education, we feel it is extremely valuable. Also for many professionals, these days, for professionals, a lot of the documents have graphics or diagrams. There are charts and pictures, and being able to visualize that in real time without having to emboss it, which is a slow process, being able to see it in real time, as somebody's doing a presentation on Zoom and maybe sharing some slides, being able to see those in real time, we feel is extremely valuable. So we sincerely hope that we'll be able to bring the price down to a range where it'll be affordable by everyone who needs such a product.
Y bueno, dice que es muy importante para la educación y eso especial, pero también para los profesionales, para la gente que tiene que ver con las, bueno, pues con las artes, con las matemáticas, la historia, todo, ¿no? Y que todo el mundo es imagen al final. Es que es... Y que, pues eso, que está intentando reducir el precio para que pueda ser asequible para cualquier persona, ¿no? Yes, and so do you want to add something more? Or... I think those were all the main points about the Graffiti Plus. I think we covered all of them. Mm-hmm. And so next thing, what it's perhaps yes, I asked you, and I think now is because there are, you know, a lot regarding braille displays, no? Or there's another thing that you would like to mention apart of Graffiti and Orbit Speak. There is something more that you would like to tell about. I think I think people are already familiar with our other products, you know, the Orbit Reader 20, 20 Plus, the 40, the Orbit Writer as well. So these are, I think, well known in the industry. I'm happy to answer any questions, or, you know, if you would like me to touch upon some specific topics related to these products, I'm happy to do that. The only other product I would like to mention is the Orbit Teacher Remote version. So recently, actually about a few months ago, we released this software. It is an Android app, and you can run it on any Android phone or tablet. And the idea is to provide a teacher and a student the ability to learn Braille remotely. So these days with the pandemic, it is difficult to have face-to-face, conversations. Yes. But even before that, the demand for teachers, TVIs, was very high, right? And there were not enough teachers as there were students, so they had to travel quite a lot, and it was not very convenient. So with this software, this app, now a teacher and a student can interact while being completely remote. So if they both have an Orbit Reader device, whatever the teacher is typing on her Orbit Reader device will appear on the student's Orbit Reader, and whatever the student is typing appears on the teacher's Orbit Reader. So they have direct interaction, I suppose, just as though they were sitting face to face. I suppose that Orbit Reader could be connected to the phone, no? Yes, Because so of the the Orbit Reader is application. connected to the phone over Bluetooth, and then the phone is connected to the internet, and it goes to our server, and then the server connects to the teacher's phone, and then to the Orbit Reader And device. both of them should have installed the application, the Orbit Teacher Remote. Yes, both of them will install the Orbit Teacher application, Bueno. and the application is free. It's in the Google And Store, in the Play Store. In the Play Store, exactly. And the application also allows transferring files. So if the teacher wants to send a homework problem or questions or notes, they can send it to the student, and then the student can write the answers and send the file back to the teacher. So that file transfer feature is also available. I have to translate. Hace 5 meses dice que bueno, que salió una aplicación para Android, únicamente para Android, que se llama Orbit Teacher Remote, y que la idea es que sobre los profesores y los alumnos, especialmente durante la pandemia, pero bueno, también ya surgía antes el problema pues de poder aprender braille aun estando a distancia. Y entonces dice que es una aplicación que tienen que tenerla instalada los dos, el estudiante y el profesor. El teléfono tiene que estar, instalada en el teléfono tiene que estar conectado por Bluetooth y a su vez también a la Wi-Fi. Y entonces... Internet, vamos, en general. Internet. Y entonces, si lo que el profesor, por ejemplo, escribe tiene que tener los dos un Orbit Reader.
Entonces, si el profesor escribe algo, eso va a través de Bluetooth, va al teléfono, del teléfono va al servidor de internet y del servidor pasa a la aplicación y a la Orbit Reader del alumno. Entonces, el alumno ve lo que está escribiendo el profesor y el profesor ve lo que está escribiendo el alumno. En su teléfono, ¿no? En su Orbit. No, espera, voy a preguntar un momento, ¿vale? Sí, sí. Que does the teacher need to have an Orbit reader, or they can use just the phone or the computer to have a look at what the pupil is writing, or? Yes, so that is a very good point. So yes, the teacher can use just the phone or tablet. They don't need an Orbit reader. So there is a virtual display of the Orbit reader on the phone also. So they can use that virtual display to press keys and control. And when the student is typing something or reading something on the display, they will see the dot pattern. They will see the braille on their screen also. So yes, the teacher does not have to have a Orbit reader. Vale, perdón, me he confundido yo. Que el profesor no tiene que tener necesariamente un Orbit Reader porque se la crea virtual el propio teléfono. Y no solo eso, además el control remoto de la Orbit Reader que puede manejar el cursor para que el alumno pueda enfocarse en lo que está leyendo. Pero, ¿qué decías? No. So the teacher can interact with the people in such a way that the teacher can move the cursor so that of the students' cursor, so the people can focus on what is meant to be the most important for the teacher and things like that. Can the teacher move the cursor? Okay. And, yes, exactly. So if the teacher can move the cursor, the teacher can make a correction for the student. The teacher can ask the student to write something in Braille, and then they can see if they have written it correctly. Mm-hmm. Right? So all kinds of interaction, just as though you were sitting face to face, the same kind of interaction is possible with this. And the teacher have to know Braille or not? For example, I'm thinking in a normal, I don't know, in a school or something like that. Or so yes, that's another very, very good question. So the teachers, we have actually two versions or two modes rather in this product. So one is the remote mode, which is intended for use remotely, but there is also a classroom mode. And in the classroom mode, the teacher can see, it's connected over Bluetooth, and the teacher can see on her Android phone or tablet, whatever the student is typing, she can see that. So you have both the modes available. So a mainstream teacher, who may not know Braille, mm-hmm. they can still see in normal visual font mm-hmm. What the student is typing. Whether it's in English or Spanish, you can have the appropriate language. Have, for example, can move the cursor of the student to say, for example, pay attention here. Yeah. In this line that I am writing something about. I don't know, this topic that I want that you focus. Mm-hmm. Yes. So whatever the teacher is, the teacher has full control of the student's Braille display. So she can move the cursor, she can enter text. Whatever she does on her Orbit reader or on the app, mm-hmm. that is transmitted to the student's Orbit reader, and it acts as though the student had taken the action. So what is the difference practically between the remote mode and the classroom mode? I don't understand. In the classroom mode, there is no need to have two tablets or phones. There's no need to go through the server. It is directly connected to the device. Mm-hmm. Directamente hay dos modos, el remoto y el de clase, ¿no? El de clase no necesita conectar en los servidores y puede mostrarse directamente tal cual por Bluetooth. Y luego además hablaba de que se puede mostrar para los profesores que sepan Braille o que no. Puede ser el caso que no sepa Braille el profesor, y en caso de que no sepa, ve los caracteres en normal, en vista, tal cual. Y si quieres aprender Braille, se ven las formas de las letras en Braille, los caracteres Braille tal cual, no la letra A, sino el puntito 1. Uh-huh. Y eso es la otra forma de mostrarlo, según sea un profesor de Braille o no lo sea.
It's really very interesting. Bueno, y también antes dijo, que se nos ha olvidado, perdón, que también sirve para transferir archivos. Por tanto, el profesor le puede mandar cualquier cosa al alumno. This function of transferring files, it's thinking only for teacher and student. Or, for example, I am thinking I can transfer something from my phone to the Orbit, for example, or not. Yes, absolutely. You can do that also. A book, for example, something bigger. Yeah. File. Yes. Y se transmite cualquier... Y el profesor puede controlar de todos el control de... Bueno, tú misma te puedes transferir un archivo. Bueno, sí, también. De tu teléfono a tu Orbit, sin necesidad de utilizar tarjetas ni cosas. Pregúntanos, ¿eh? Sí, está diciendo que sí. And so, it's only available for Android for technical questions, isn't it? I'm sorry. So you said that this Orbit Teacher Remote is only available for Android phones because of technical questions, I suppose. That is correct. Yes, That is exactly right. And will it be available for the Orbit Graffiti as well? The Orbit Teacher Remote as well will take the capability of the Graffiti in the future, or? Yes. In the future, that will also be available. We currently actually do have some software that allows two graffitis to be connected to each other, and whatever you draw on one appears on the other one also. Whatever you are viewing on one appears on the other as well. Le dice que, solo está desgraciadamente, esta aplicación tan maravillosa solo está disponible para los teléfonos Android porque por temas técnicos. Sabéis que programar para Apple siempre es más complicado y tal. Bueno. Porque está más cerrado el sistema operativo y entonces esas dificultades, si no, lo extenderían, también dijo, ¿no? Y también va a estar disponible en el futuro, Iván le ha preguntado para el Graffiti, y sí, también va a estar el Graffiti Plus, también va a estar disponible esta aplicación. It's a great y dice que ahora mismo ha dicho que se pueden conectar dos graffitis uno con otro. ¿Ahora o en el futuro? No, ahora. Lo que va a estar en un futuro es el Orbit Teacher Remote en el Graffiti, con la conexión con el móvil, con tal. Ahora mismo lo conectas, pero no como profesores, sino con dos graffitis uno a otro. No con las capacidades de un profesor o un alumno o de la clase, que eso lo será más adelante. Yeah, really a very good application. And so another important thing that you would like to... No, I think that's about it from my side. If you have any other questions, the only thing, because there are some people, that I have a Braille Display WhatsApp group in Spanish language, and of course we talk a lot about Orbit, and in fact I will link this interview, this podcast there, and I'm sure that it would be a lot of comments and things and pre-orders, I hope, as well. And in fact I will collect. I will collect. We will collect. Yes. And yeah. And some people told me about we, all of us, I think, me too. We were waiting about, we wait. We have the dream of 20 Orbit Reader 20 Plus with routing cursors, because it's easier, to when you have to correct things and to write fast and then correct or complete or a lot of things. Yes. And so what could you say? Because there are people who said, why not, or when, or I wish we could get it. Yes. We would like to get another from a different, because we love the Orbit, how it will work and things like that. We wouldn't like to go to anyone else and things like that. They were really happy with them and with you, so they were thinking, I wish we could, and these things. Yes. No, we understand. We appreciate the desire to have the cursor routing keys, and I know many people have requested, and it is certainly something that we are considering
and that we will be planning to do in the future, and in the very near future. So I just want to request folks to be just a little more patient. Of course. And we certainly hope to make this available soon. If you can help us with any ideas of what kind of quantities, how many people would be looking for a device like that, Sure. that would be very helpful because, at the end of the day, we have to also take into consideration the commercial factors. Of course. And so it'd be good to know. And also, about other features that people would like to see in these products. We are more than happy to take those into consideration as well. We will, in fact, open a conversation regarding this matter in the group. In fact, in Spain there are two Braille displays groups, and mine is not mine. It was created in Chile for a friend of mine in Chile, and he invited to me, and so we are, Ivan and me, we are in that group, and he's in another one. So we will spread the voice in the two groups, no, and we will collect all the suggestions, all the especially the number of people who would be interested, of course, and we will send to you, of course. Yeah, I think it's a very good thing. Yeah, of course. Yeah, and something more of course, another thing. There could be in the really near future come out a new version of Orbit 20 Plus. You mean the software? Yeah. Yes. So we are expecting. We already have a new version in beta testing, and we expect the beta testing to finish in about 2 weeks, and then we'll be doing a release. This version has improvements in the calendar. Various issues are fixed, and also some new features are updated to bring it on par with the calendar feature on the Orbit Reader 40. And we believe people will be happy with this release. Bueno, primero, nos ha dicho que le interesa, que la línea 20 con los cursores, que tiene intención de hacerla en un futuro próximo, y que es muy importante que le hagamos los comentarios, primero, de cuánta gente estaría interesada, y segundo, de qué sugerencias, qué cosas consideráis que pueden ser interesantes. Entonces, yo le hemos comentado que lo mencionaremos y abriremos una discusión al respecto en los grupos de WhatsApp sobre las líneas Braille, y que aquí en España tenemos 2, y que sí en el mundo hispano, y que además si vosotros estáis interesados, ya sabéis que podéis escribirme, luego al final recordaremos dónde y cómo y tal, y todo esto se lo pasaremos. Además va a salir en muy breve espacio de tiempo una actualización de la Orbit 20 Plus, del software. Ahora está en beta, y en 2 semanas más o menos la idea es terminar las betas y que sea definitiva la versión. Va a añadir sobre todo cosas en el calendario, cosas que ya están en la Orbit 40, y otro tipo de de características que le van a gustar mucho a la gente, y sorpresa, ¿no? Y luego además ha dicho que si podemos tener un poco de paciencia, que están con la idea de hacerlo, lo de los cursores, eso sí que es importante. En la Orbit 20, sí. Orbit 20. Exacto. And so, something more that you would like to add? I think that's about it from my side. If there are any other topics you would like me to talk about, I'm happy to. No, I think that we. Do you have any idea, Ivan? No. Just for a matter of knowledge. For example, the Orbit Reader height of its dots. How high are they? So we can have an idea of how. Oh, the dots on the Orbit Reader. Yes. Do you have an idea how? The Orbit Reader. The dots are approximately 1 millimeter. Okay. So they're slightly lower than 1 millimeter, about 0.9.
millimeters or so. So they are actually taller than what you would get on a piezo display, and they're also taller than embossed dots. Preguntabas de la altura. La altura de los puntos de la órbita. Para hacer una idea en comparación con los gráficos, como dice que puede tener varias alturas, por ejemplo. Y entonces los puntos de la órbita son 1 milímetro, más o menos. Un poquitín menos. Y que eso es más alto que los puntos impresos, por ejemplo. Ajá. Lo ha dicho los emboss. Entonces, curioso. hemos dicho que pueden alcanzar hasta 2 milímetros la altura del graffiti. So the graffiti can have dots as much as 2 millimeters height, isn't it? Then That's correct. The graffiti is up to 2 millimeters. Absolutely. That's exactly right. I have another question because people ask me sometimes. Yeah. Do you consider the possibility to create a software or something, a conversion between, for example, because sighted people, as sighted people, you know that no one gives you anything in TXT format and. Or BRF or something less, but TXT. In fact, sighted people, I don't know more often they don't know what TXT is. I think. No, it's really, or at least programming maybe. Yeah, at least here in Spanish. So I suppose it's around the world, more or less. TXT what? Are you referring to a translation? Yes, software? or something like that. A kind of software or something who allows to, I mean, if you, for example, if you transfer a Word file or RTF file, that I don't know, a software or something that make that the Orbit translate to TXT for reading or something like that, or not. The Orbit Speak will it read a document file or PDF file? Or convert PDF. it, claro, convert it into TXT or something like that, or not. Right. So that's actually possible with many different types of software that are commonly available. So, for instance, Send to Braille will do that kind of translation. Braille Blaster does that. Biblos, there's a software called Biblos, and in our user manual, we actually provide a list of various common or simply software. a Word. So I mean that the Word conversion to TXT, or Word can also save as TXT. Exactly. Yes. Okay. Bueno, yo Sorry. No, go ahead. Le he preguntado si se plantean la posibilidad de crear algún tipo de programa que pueda convertir los TXT, los Word, los RTF en TXT, o incluso la posibilidad de leer PDFs o convertirlos, ¿no? Para que luego la línea los pueda leer en TXT. Bueno, dice que hay muchos programas. A empezar está Word o Pages o TextEdit, ¿no? Y luego ya si hablamos de archivos en braille, pues está Biblos, Send to Braille, Blaster y otros, ¿no? Con lo cual, pues es algo que entiendo que no están tomando en consideración. Pero de una cosa... Sí, es... The thing is, anyway, the Orbit Speak would be able to read a PDF or read a document, or we would need to convert it first into TXT or Braille? So initially, it will support TXT and Braille, but over time, we expect that it will have the capability to. We will provide the capability to read doc files and RTF. So please, if Orbit Speak is possible, Orbit Reader, why not? Yes, exactly. Because so we would. I mean, when you are, how the life runs. I mean, you are classes or something, or in the Word. All documents that we receive, everything is in Word or PDF. If we have luck, it's Word. If we have no so luck, it's in PDF. If we are lucky, sorry. Yes. And so if you ask someone to give you something TXT, the thing is in what format? Sorry, what is this? The thing is, you can read it with the mobile or something. And you have to go fast. And you can convert in Word or something, but
is slower, and to have the possibility in the future could be very interesting, in my opinion, I think. Agreed. It's a good input, and we will. I've made a note. We'll take it to the team, and we'll see, how we can provide something that will do the job. Pues me había equivocado yo, parece ser que sí lo van a tomar en consideración. Dice que porque le ha preguntado Iván que en el Speak si va a ser posible leer otro tipo de archivos. Dice que inicialmente solamente TXT y los BRA, como hacen los Orbit Reader, pero que en el futuro pues se lo van a plantear. Y pues puede ser que lea por lo menos los Word. Luego es importante que también, realmente, aunque no lo haga, aunque no lo convierta, pero un documento en Word lo puedes leer con el móvil, aunque no lo metas en el Orbit. Sí, pero a veces no puedes. O sea, a veces si estás en una clase o tal, es complicado. No sé. Yes, okay. And something more? Do you have any question? No. For your side, Venkatesh? No more. No, I think that's all I have for now. We have to remember about the Zoom meetings, of course. Os recordamos que Orbit para mí es una iniciativa fantástica y de verdad creo que es la única empresa que lo hace, y así la posibilidad, le llamas la cercanía que eso da con el usuario. Cada mes Venkatesh y un señor que se llama Robert Carter organizan una reunión con los usuarios, entonces a través de Zoom. Venkatesh nos cuenta un poco las actualidades del mes y después cada uno puede preguntar lo que le apetezca. Entonces, para aquellos las reuniones son en inglés, entonces para aquellos que tengáis un nivel de inglés que os permita entender y poder preguntar más o menos, además son muy agradables, con lo cual no tiene que ser perfecto, nadie tiene que ser Shakespeare, es decir, con que dé para entender y para poder hablar, y aunque sea como los indios, pues funciona, siempre que sea inteligible, obviamente. Que están estas reuniones que por lo menos en los grupos de las líneas Braille pues siempre enviamos el enlace para que tanto del audio como cuando existe de la transcripción también. So I remember about your Zoom meeting that I think it's fantastic. It's a very good initiative. We thank you a lot about it, really, because it's great. I think it's a very good way to be close to the users, and the users with close to you, and to share. We really enjoyed that meeting, and it is a great way to stay in touch. And I saw your suggestion to move the meeting to a slightly later time, and absolutely it makes sense. I think Robert will also be trying to shift that. We thank a lot, really. We thank a lot because each time we have more people around the world. It's becoming more and more international. Yes. Really, there are people even in South America who were joined, and here in Spain as well. Yes. And so we are excited, really. And dice que comprenden y que van a tomar que van a intentar atrasar un poquillo las reuniones para que nos caiga mejor de horario por aquí. Sí, aunque claro, a todo el mundo no se puede nunca dar contento, pero se intenta lo más posible. Claro. At least at 5. Yeah, last week I came in the auto with the phone with. Yes. And it's great, really. And so I thank you very much, Venkatesh, really a lot for sharing with us this wonderful conversation and this pleasant conversation. Really, it's an honor, it's a pleasure, and it's many thanks, really. Yes. The pleasure is all mine, Maria. I really appreciate you and everyone else who have been supporting us so sincerely over the past many years, and truly, without your support, we would not be able to do what we're doing today. So I want to thank all of you. We really feel and believe that this is a community effort together to bring these kinds of products to the market and into the hands of the users. So we also deeply appreciate the role that you and others play in making these successful. Mm-hmm.
Bueno, Pues- sí. Nada, que realmente también para él es un placer y es una posibilidad de que agradece muchísimo todo el apoyo que le estamos dando, ¿no? Y que no sería lo mismo pues el desarrollo si no fuera por las sugerencias, el apoyo de todos los usuarios y el ánimo que te estamos dando, ¿no? We will continue, and now with these WhatsApp groups we have more possibility to spread the voice, I think, and to communicate things, and to be Like bigger and bigger, all this. yes, and the inclamants, the representatives of the voice of Spanish language people to you, I think. Yes, and I would be happy to do a meeting, frequently, maybe once a quarter or whatever you like, with Spanish-speaking people. Of Obviously I will course. That'll need be your help in fantastic. translation, In fact- but I'm happy to do that too. Last week, contacted me an Argentinian woman who she's interpreter for conference interpreter for professionally, and he suggested me the possibility in the normal meetings. And she said, I don't know how it works very good, but I know that Zoom allows to have 2 channels or something like that for interpreters and so. I have no idea, but I heard about it, but I don't know. I never used. And she suggested the possibility to contact you and to try to make interpretation directly. Yeah, like it happens when you are showing the text, transcribing all these meetings, something like Perhaps. being translated. if this or is something. possible, that would be wonderful. Yeah. So I will tell her to contact. Or even a partly automatic translation. Also, as you said, the ones when it would be doable a Spanish meeting with Spanish as such and people. But perhaps it could be better, or I don't know, Bueno. to include in the normal meeting or not, or Bueno. what could be better, or what do you think about? I don't know, Or maybe or maybe yeah. time would say what would be the better something. Yeah, perhaps. Or what do you think that would be better? Perhaps an special a meeting from in Spanish language or something like that, or in the normal to have an interpreter. Oh. I that's a tough question. I don't know what would be better. I think we could try both. Okay. I think I'm not sure how easy it is to have an interpreter. I'm not aware of the kind of facilities that are available. I mean, I know that when they organize like big conferences, yes, they do have an interpreter, also an interpreter, a sign language interpreter, as well as for various languages. But I think they are more sophisticated setups. So I'm not sure if this simple Zoom call that we do that Robert organizes, I'm not sure if it is going to be easy to do that. But if there's a way, we're certainly very happy to explore. I mean, I think having more people on that call and asking different questions, I think it is better for everybody because you get to hear different voices and get different types of questions, different perspectives. So I think that would certainly be ideal. But if it is difficult to do that, we can certainly start with a separate meeting in Spanish as well. Okay. No cerramos ninguna Vale, puerta. bueno, es que ha propuesto Venkatesh la posibilidad, dice que le gustaría poder tener como los Zoom meeting más espaciado, a lo mejor cada 3 o 4 meses, una reunión con el mundo hispanoparlante. Entonces, hemos hablado, el otro día me contactó una persona de Argentina que es intérprete de conferencia y decía sobre la posibilidad de poder actuar como intérprete en este tipo, en las Zoom meeting mensuales. Entonces, dicen que se puede explorar, no sabemos si eso es qué fácil sea o no, la verdad. Pero bueno, mientras tanto podemos hacer las dos cosas, se puede organizar un meeting, una reunión para Es que también hemos el mundo hispanoparlante. Es que también hemos mencionado que el Zoom, igual que el Zoom transcribe automáticamente las charlas, puede hacerlo. Pues es posible que hubiera una traducción simultánea, como pasa con YouTube, con los subtítulos, por ejemplo, ¿no?
Y eso, bueno, pues también es una opción, o sea que está abierta a todas las posibilidades que sean. We will explore and I don't know, or you or who talk with Robert for thinking about this separated Spanish meeting or something, or how could we organize it, or no idea. Yeah, I mean, either way, we would be more than happy to. One of us could be explore. translate to you, of course, and no problem. I think Yeah. we used to, Yeah. no? So, we understand us very well, I think, and so it could be a little bit slower, perhaps, because I think we are not able to make a simultaneous. no, but it's okay. No, but in this way, I think it could be done. No, it's not so difficult or so. No, what do you think about? It's not so problematic. I mean, so complicated. No? Agree. Okay. Vamos a estudiarlo y lo iremos viendo. Y lo vamos viendo. So, Venkatesh, really very, 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 thank you very much. I appreciate very well. I hope that this interview will have a lot of listeners, a lot of people, and we are in touch, of course, and we will tell you how the things are running, no? And Thank you for your time. Absolutely. We look forward to hearing from you. many thanks. Many thanks. Many thanks. Thank you, and have a wonderful evening. You too. You too. You too. Thanks. Bye. Bye. Thank you. Thanks. Bye. Thanks. Bye bye. Pausar. Bueno, habéis visto que la entrevista ha sido un poco larga. Os pido disculpas, pero la verdad creo que merece la pena y sabéis que no había otra manera de hacerlo. Os pido disculpas porque a veces es verdad que hemos dejado bastante tiempo sin traducir, luego hemos traducido todo, pero bueno, era para no cortar la conversación. De esta entrevista hay 3 cosas que a mí me parecen muy interesantes y que me gustaría destacar. 3 puntos fundamentales y respecto a los cuales necesito vuestra colaboración y os invito a todos a manifestarme vuestras opiniones escribiendo por favor a mariagarciagarmendia@gmail o gmail, como queréis decirlo.com. Bueno, lo primero, el tema de la línea Braille Orbit de la Orbit Reader 20 Plus con cursores. Ha dicho que es algo que se va a hacer en un futuro próximo. Yo creo que ya lo tienen medio pensado, de hecho, pensado completamente. Y que, eso sí, necesita saber cuánta gente estaría dispuesta a comprarla por un tema comercial y además por un tema de, sabéis que hoy día los mercados están complicados y por un tema de ver qué producción, qué tirada sacan, ¿no? Cuántos dispositivos o para hacer unos cálculos de producción. Entonces, a ver, obviamente no hay ningún compromiso, pero tampoco es cuestión de que yo qué sé, tengamos 200 solicitudes, imaginaos, y luego lo compren 10 personas, ¿no? En ese plan. Pero quiero decir, por favor, todos los que estéis interesados, es muy importante que me lo comuniquéis para que yo luego se lo diga a ellos, porque para acumularlo todo, ¿no? En una única, para que no se pierdan solicitudes aquí y allá, para, bueno, acumularlo todo un poco y centralizarlo todo. Entonces, todos los que por favor estéis interesados, si os gustaría comprar esta línea con cursores, Orbit con cursores, escribidme por favor y decídmelo con vuestro nombre, apellido y correo electrónico, dirección de correo electrónico. A ver, que no es obligatorio, insisto, y que luego puede haber que alguien se caiga de la lista, pero me refiero que más o menos el que escriba pues tenga una idea real de comprársela, ¿no? Y también os pediría, dado que es algo que se va a hacer en un futuro muy próximo, yo creo, que si estáis en duda, esperéis un poquito más, porque mirad, es verdad que hay líneas de otras marcas que efectivamente son muy buenas, pero pues Orbit tiene algo especial, ¿no? Por ejemplo, mirad, bueno, especial primero por la cercanía a los usuarios, ¿no? Y ahora destacarme otros 2 puntos en este sentido, pero también por las características que ofrece. Por ejemplo, comparémoslas con las líneas que yo creo que después de Orbit son las mejores, junto con Orbit, son las mejores, ¿no? Las líneas de Humanware, y que muchos de vosotros, pues la comparación la hacéis con esas, ¿no? Más allá de, por ejemplo, la Focus, pues que la Focus para mí está muy por debajo, por ejemplo, pero pongamos las de Humanware. Es verdad que las líneas de Humanware, las Bryant, son muy buenas y todo lo que queráis, pero por ejemplo tienen limitación de escritura en archivos, cosa que no tiene la Orbit. Por ejemplo,
En España sabéis que la única que se vende es la Bryant, que cuesta 2.000 euros. La Orbit no te va a costar 2.000 euros de ninguna de las maneras. E incluso la Braille One, que son 1.400, pues probablemente la Orbit incluso sea más barata, ¿no? En la conexión al teléfono por Bluetooth, la conexión de Orbit, en mi opinión, es mucho mejor. No tienes que andar metiéndote en un modo específico para conectarte y demás. Yo, por ejemplo, tengo un fichero, que es un fichero extraño, creado ha ido pasando por muchas líneas y con formatos diferentes. Ese fichero a mí en la línea Orbit me funcionó divinamente, y en la línea de Humanware, en la Braille One, se me bloquea, ¿no? Entonces, pues bueno, si os estáis planteando compraros una línea, esperad un poquito más, ¿no? Y no sé, yo creo que de verdad merece la pena, primero por precio, segundo por prestaciones. El único tema de Orbit es el ruidito, cierto, es verdad, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Al fin y al cabo, no sé, tampoco, a mí personalmente no me molesta, ¿no? Tampoco es así tan molesto, yo creo. Entonces, en fin, los que queráis, los que queráis o estéis interesados en comprar esta línea concursores, avisadme, escribidme por favor, María García Garmendia, todo seguido, @gmail.com. Y también nos pedía Venkatesh Cherry que nos deis sugerencias que les demos sugerencias respecto, aparte de los cursores y del tener un USB, ¿qué otras cosas más os interesarían? Insisto, ponedmelo por escrito, porque si no, pues es un poco complicado, ¿no? El segundo punto importante es el Orbit Speak. Igualmente, necesitan una estimativa de la gente que va a estar interesada en comprarlo a partir de septiembre-octubre. Entonces, se puede hacer la preorden por la web, para quien controle el inglés y así lo desee, pero quienes os sintáis menos, que dominéis menos el inglés y prefiráis plantearlo en español, igualmente escribidme, porque bueno, pues para que no haya tropecientas peticiones en un idioma extranjero, yo me he ofrecido a juntar todas, ¿no? A recoger todas, entonces pues ya mandaré un único correo. Entonces escribidme, necesitan nombre, apellido y correo electrónico, y como él decía, no es ninguna obligación la preorden, simplemente es que os ponen una lista y cuando el producto esté a la venta, pues os mandarán un correo y los irán enviando en riguroso orden de inclusión en la lista. Y el tercer tema, que me ha parecido interesantísimo, y fijaos, una vez más aquí se pone de manifiesto la cercanía de Orbit con los usuarios. El tema de de hacer reuniones en español por Zoom, al igual que las hacen en inglés, un poco más espaciadas, pues cada 3-4 meses, pero el hacerlas también, ¿no? Entonces, además de explorar y estudiar la posibilidad de que en las reuniones en inglés se pueda hacer un canal de Zoom alternativo con la traducción simultánea, ¿no? Que bueno, hay una persona de Argentina, Cecilia, concretamente, que se había propuesto para ello, pues lo van a estudiar, ¿no? Pero como no saben si va a ser posible o no, porque si la persona que lo organiza tiene este Zoom profesional que permite hacerlo y demás, pues entre tanto, plantean hacer las dos cosas. O sea, fijaos qué importancia le están dando a todo el mundo hispanoparlante, y esto es muy importante. Fijaos, otras empresas no lo hacen. O sea, a ver, ¿cómo va a ser esto igual? Yo vuelvo otra vez, pero es que a mí me parece que Humanware, que tiene unas líneas fantásticas, insisto, claro que sí, pero claro, que te decidan que una línea no la venden en España y solo la venden en los países de América, y al revés, ¿no? O sea, pues bueno, al revés no. Entonces me parece algo fuera de sentido, ¿no? O sea, y entonces Orbit, en cambio, está abierto a todo el mundo y además hace estas reuniones de Zoom, que yo insisto, en general es la única empresa que conozco que las hace así, directamente con los usuarios, y no solo van a estudiar el que la gente que no sepa inglés pueda participar, la gente hispanoparlante que no sepa inglés pueda participar, sino también la idea y el compromiso de poder hacer cada 3 o 4 meses una reunión solamente para los hispanoparlantes. En ese caso, no os preocupéis los que no controléis inglés, porque bueno, estamos Iván y yo, y hay otras personas que controlan muy bien el inglés, que yo conozco en Chile, en México, en Argentina, y entre todos pues haríamos las traducciones, ¿no? Consecutivas, eso sí, a menos de que alguien se ofrezca para hacerlo simultáneo, pero bueno, por lo menos pues consecutivas, y funcionaría. Sería un poquito más lento a lo mejor, pero
pues menos una piedra, ¿no? Más vale eso que nada, y sería muy interesante para todo el mundo. Obviamente, quien se quiera, también podéis escribirme, quienes estéis dispuestos a hacer las traducciones, pues yo encantada de la vida, ¿no? Del inglés al español y viceversa. Sé que también nos escucha gente del Reino Unido, gente de Estados Unidos, pues todo el mundo que quiera, pues fenomenal, ¿no? Bienvenidos, obviamente, a este pequeño... Todo obviamente sería gratuito y voluntario, evidentemente, porque ellos así lo hacen, y entonces pues evidentemente en esto no se cobra porque es un bien para los usuarios, ¿no? Pero bueno, a los que os apetezca echar una mano, pues bienvenidos. Y estos son los 3 puntos importantes de la entrevista que me gustaría destacar. Así que eso, tanto para sugerencias y deseos de compra de la Orbit 20 Plus, como para las preórdenes del Orbit Speak, como para el tema de las reuniones de Zoom en español, pues podéis escribirme, insisto, a María García Garmendia, todo seguido, sin puntos, sin guiones, sin nada, mariagarciagarmendia@gmail.com. Y luego, obviamente, si alguno de vosotros domináis Zoom y sabéis, yo qué sé, imaginaos si existe la posibilidad de hacer una traducción simultánea, aunque sea a través de un sintetizador, al igual que Zoom hace la transcripción simultánea, pues igual puede traducir, yo qué sé. O eso, las personas que controléis bien los 2 idiomas, el inglés y el español, y queráis, pues hacer también junto con nosotros, junto con Iván, junto conmigo, junto con personas que yo creo que sí que van a estar dispuestas, que yo conozco en Argentina, en Chile y en México también, ¿no? Y aquí en España. Bueno, pues todos los que queráis ayudar con las traducciones de estos Zoom meetings, de estas reuniones por Zoom, pues fantástico, que hagamos en español, fantástico, ¿no? Incluso los oyentes, los que por lo que sea queréis hacer las preguntas en portugués o en italiano, pues también se puede hacer, ¿no? En fin, yo controlo los 2 idiomas y también puedo hacer la doble traducción, no pasa nada, ¿no? En fin, la idea es pues poder acercarnos lo más posible a Orbit, y creo que también esta entrevista, pues eso, nos da la idea, espero que haya servido también para conocer las novedades de Orbit y también para acercarnos un poco más a la filosofía de la empresa, ¿no? Y a esta cercanía que ellos tienen con los usuarios, que a mí me parece fantástica y es uno de los motivos que me lleva realmente a preferir a Orbit respecto a otras empresas, ¿no? Incluso si vosotros veis, y también os emplazo a escucharla si no lo habéis hecho, la entrevista que hace ya mucho tiempo le hicimos a una persona de Humanware, en inglés también, pues es muy diferente. O sea, esta persona, Andrew Flatres, esta persona iba como a lo que tenía que decir, pero de manera totalmente estandarizada, sin ningún tipo de empatía, de cercanía. En cambio, lo habéis visto en esta entrevista y en la anterior que hicimos. Venkatesh Chari tiene una empatía total con nosotros, ¿no? Y con los usuarios en general. Entonces, esto me parece muy digno de destacar. Se nos ha olvidado preguntarle respecto a la posibilidad de que el Orbit Speak algún día pueda tener también línea Braille, de juntar los 2 aparatos en uno, de hacer una especie de Braille Light. Pero bueno, es algo que están tomando en consideración para el futuro, pues para un futuro más lejano, claro. Y otra cosa que os quería pedir, por favor, que difundáis esta entrevista, este podcast en general, pero esta entrevista en particular, entre todas las personas a las que creáis que le puede interesar, ya sea a través de los grupos de WhatsApp o de Facebook en los que estáis metidos, o de las listas de correo, ya sea simplemente con el boca a boca, con vuestros conocidos o amigos o gente que conozcáis de lo que sea y creáis que pueda estar interesada, porque me parece realmente súper útil y súper interesante, la verdad, y muy constructiva e instructiva. Y bueno, además, por último, una vez más, yo os pido disculpas por la longitud de este podcast. Sé que ha sido 4 veces la duración normal. No pasa nada, escuchadlo a trocitos si queréis. Yo sé que nadie tiene 2 horas del tirón para poder escuchar esto, pero bueno, podéis ir pausando y escuchando a trozos, ¿no? Y a pedacitos, porque realmente creo que la verdad la entrevista lo merecía, tanto por las novedades de Orbit en sí, como por lo que implica de acercarse a la empresa y lo que decíamos de la empatía con ellos y de ellos con nosotros, ¿no? Y perdonadme una vez más por los largos momentos de charla en inglés sin traducción y la traducción después, pero en fin, eso no somos profesionales, ni Iván ni yo, de esto, y
lo hacemos con nuestros medios, tampoco no somos profesionales ni de la interpretación de conferencias ni de la edición de audios, por tanto tampoco podíamos estar ahí cortando y pegando y haciendo cosas con los audios, ¿no? Además, tampoco hubiera sido, creo que es bonito poder escuchar la voz de la persona en sí, en su idioma, y bueno, pues da más matices y puede ser interesante, ¿no? En fin, para quien controle los dos idiomas, si solamente hubiésemos puesto las traducciones quedaría un poquillo descafeinado, yo creo, porque no se le oiría hablar a él y, hombre, no sé, quedaría un poco demasiada cocina, ¿no? Demasiado cocinado, demasiado antinatural. Y bueno, en fin, yo espero sinceramente que os haya gustado este podcast, que para mí la verdad es muy especial y espero que os resulte útil también y que no os hayáis aburrido de nosotros y os apetezca seguir escuchándonos en el próximo podcast.